Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The streets of Panjim, of the tourism capital of India, are full of obstacles for pedestrians. The rights of the pedestrians and especially senior citizens to clear and safe footpaths are violated. If that isn't enough, pedestrians are also treated to showers from air conditioners from government buildings, banks and private institutions. This is Panjim city with air conditioners lurking over the heads of pedestrians. At regular intervals on the pavements, there are obstacles or showers from air conditioners. Goa Can had recently launched an umbrella protest at various dangerous spots where pedestrians can slip and fall. Herald TV filed an on-the-ground report of some of the locations where pedestrians need to beware. Goa Can had launched an umbrella protest against water being showered on pedestrians in the city. See the pipe, how it's coming. So somebody is telling you some wrong story. Somebody is telling you some wrong story and allowing you to release this. So I would have fallen down so many times here. You have put a pipe, then there is water. So many senior citizens are walking on the road. Understood? See, today is Thursday. I will come back on Monday. Freddy Fernandez for Herald TV. Pena da França Panchayat began a demolition drive on Friday against illegal roadside structures near Mali Jetty at Beti. The Sarpanch Swapnil Shodankar stated that the Panchayat did not serve any notices to the owners of the structures as they had encroached on the road, thereby causing traffic congestion. The Panchayat, however, will shift those structures having licenses elsewhere. Pena de France Panchayat demolished illegal structures near Malim Jetty. The Panchayat did not serve any notices to the owners of the structures as they had encroached on the road. The Panchayat, however, will shift those structures having licenses elsewhere. ग्रामसभेक इशू आसलो की हांगा कितें एनक्रोचमेंट जाला म्हणून मालीम जेटीन आनी त्या कारणान ग्रामसभेक आमी रेजोल्यूशन घेतलें की जें कितें मालीम जेटीन एनक्रोचमेंट जाला तें आमी डेमोलिश करतले म्हणून आनी लोकांचे इशू आसलेले की हांगा ट्रॅफिक जाम जाता कंजेक्टेड जाता तुमी पयलां आसतलें पळय रस्त्याचेर पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा ते पंचायतीन इनिशिएटीव घेतलो सगळ्या पंच मेंबरांनी आनी आयज हे आमी हांगा उबे आसात ते डेमोलिश करतले म्हणून ते आता खूपशे गाडे आहा पळय तेवूय रस्त्यार येयल्या तेवूय डेमोलिश जातले काय गाड्याचो लास्ट टायमार पॅन्डेमीक जाल्लेलो पळय न्हू तेन्ना जे आमचे गांव भाव आसलेले पळय तेंच्या खातीर ते आमी एक तांकां तेंची पोटा पाणयाची सोय जावची म्हणून ते खातीर गाडे आमी पंचायत मार्फत आमी ताका इशू केल्लेले म्हणल्यार आतां आमी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा जेन्ना तो हॉकर झोन आयडेंटिफाय बेगीनच्या बेगीन तेन्ना ते आमी एक गाडे आसा न्हू ते आमी सगळे ते गाडे शिफ्ट करतले पूण हे आतां हे जे तूं पॅन्डेमिकाच्या टायमार म्हणटा गाडे हे कितले वर्सां जाले गाडे दिसता ना ते रस्त्यार येयल्या ना हे जे पळय जे सायडीक तुमी पयले आसतले ते पॅन्डेमिकाच्या टायमार गाडे येयलेले तेच्या पयलीं जे पळय गाडे आसलेले ते दुसरे सायडीक आसलेले आनी ते प्रॉब्लम जाल्लो तेंचो आतां आमी सगळे गाडे हांगच्यान आमी शिफ्ट करतले खंय शिफ्ट करतले आज जागो आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा उलोवणें चालू आसा ते तुमकां इमिजिएटली आमी हे पूण फक्त आतां तुमी डेमोलिश करता ते रस्त्या वयलेच करता रस्त्यार जो पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा ट्रॅफिक जाम जाता लोकांचो इशू आसलेलो खूब कंजेक्टेड जाताले मालीम त्या खातीर आमी हे डिसिजन घेवन हो आमी हे सायडीक काडटा A fire broke out at an unoccupied apartment in Sholim in the wee hours of Friday. Before firefighters could arrive, the door had already been opened by unknown persons. The cause of the fire is suspected to be a short circuit due to a faulty washing machine. Police will conduct further investigations since the owner of the apartment resides outside of Goa. A fire broke out at an unoccupied apartment in Sholim. Before the firefighters could arrive, the door had already been opened by an unknown person. The cause of the fire is suspected to be a short circuit due to the faulty washing machine. आमकां कॉल येयले 0045 आमी ते येवन जर हांव पळय स्पॉटार वच जाल्यार भितर वॉशिंग मशीन जे आसलें तेका उजो लागलेलो ते शॉर्ट जाले थंय वॉशिंग मशीन आनी भितर तो शॉर्ट जावन तो फायर जाल्लो आसा कॉस्ट ऑफ अराउंड कितें
ते आता कितें सांगूंक शकना न्हू कारण तेजो ओनर कोण ना न्हू सद्या ओनर कोण ना ओनर सध्या कोण ना तो आउट ऑफ गोवा आसा आउट ऑफ गोवा आसा पण जेन्ना तुमी येयले तेन्ना आमी पळयलें की ऑलरेडी तेंचे जे फ्लॅटाचे दार आहा पळय ते ओपन आसले हय ओपन आसले आमकां दार ते ओपन मेळ्ळे दार ओपन मेले म्हणजे कोणे दार ओपन केले कोणी दार ओपन केले तेजी आमी इन्क्वायरी करता न्हू पळयता विचारचें पडलें न्हू कोणी दार ओपन केले काय म्हणून इन्क्वायरी करता म्हणजे तेजी कितें पुलीस कंप्लेन वगैरे कितें जातली आतां कितें तरी ते पुलीस कंप्लेन करचेच पडटलें न्ही तेंचे पुलीस कंप्लेन करची पडटली तुमकां ओके पण नेमके रिजन कळना की कितें आनी कितें पळय तें ना गे फक्त वॉशिंग मशिनाक शॉर्ट जावन फायर जाला इतलें खरें ओके तुमकां कॉल केन्ना येयलो सर आमकां 0045 गेला कॉल पणजे हेडक्वॉर्टर्सान आमकां कॉल दिले ओके सो डायरेक्ट तुमी पणजेच्यान ना आमी म्हापसाच्यान म्हापशेच्यान येयलेले सर Bureau Report, Herald TV. In an attempt to steal cash from an ATM machine, unknown miscreants broke an ATM machine at Aldona. However, the miscreants could not decamp with the money. The police are examining CCTV footage for further investigation. They have begun an investigation to find the persons involved, said STPO Mapsa Jivba Dalvi. Unknown miscreants broke an ATM machine at Aldona. However, the miscreants could not take the money. The police are examining the CCTV footage for further information. Bureau Report, Herald TV. Goenso Rampon Karatso Ekwart held a litany and performed a puja with fishermen from Welsau and Holland at Bat Island, Vasco. For nearly 4 decades, the GRE holds a litany and puja on the island to offer prayers and gratitude to God to protect them from bad weather and bestow them with a good catch of fish. Fishermen in Goa live together in religious harmony, and this tradition showcases the unity among the Goan fishing community. Goensa Rapan Karatso Ekwart held a litany and performed a puja with fishermen at Bat Island. The GRE holds a litany and puja on the island to offer prayers and gratitude to God in order to protect them from bad weather and bestow them with a good catch. आम्ही जायतीं वर्सां जालीं सुमार 30 वर्स अधिकूच जालीं 40 वर्स जालीं थिंगा येताय आनी वर्सा एक पार्टी लादीन कोताय थिंगा हिंदुवाचो एक मूठ आहा तेकाय रिस्पेक्ट कोताय तेकाय वाद्यो फुलां दिवल्यो पेटयताय आनी हे भाशेन आमची परंपरा ही चालू आहा आनी वर्सां वर्सां मेळटले आनी हांगसून गेले म्हणटरीच आमकां हे सांतकुर्साच्या मोजोतीन हे मोठा गुरूच्या मोजोतीन आमकां कितें तरी बेनिफीट जाता आनी आमच्या धंद्याक उत्पन्न जाता भलायकी आमची बरी उरता हे पासत हे सांतकुर्साक आनी हे मोठा गुरूक दिनवासती म्हणजे पूण तेच बराबर आमचे हेगाय लादीनी कोताय थिंगाय आमकां फिशरमॅनाक जायत्यो अडचण येताय आनी अडचण म्हणल्यार आमकां हिंगा नेवीचे मनीस आमकां सोतायताय थिंग वयर येवपाक जायना म्हणटाय लादीन करपाक जायना म्हणटाय आनी तुमी येवपा तुमकां परवानगी घेवची पड म्हणटाय पूण वसत थिंगा दोयरांतूय फुरीस आहाय ह्या लोकांनी बांदलोले ह्या फुरीस नेवीन कांय बांदूं नाय तो मोठ्या गुरुवाचो मुठूय कांय नवीन बांदूं ना हो लोकांनी बांदलो आनी लोकां पुजा करपाक वो लोक एका वर्साक एक पाटी वो 2 पाटी ते हिंगा येताय तेजी भेट घेवपाक वेलसांवचे हॉलांतले नुस्तेकार भाव सगळे जाण हिंदू क्रिस्तांव एक जावन आयज आमी ह्या मोटार येयलेले आसा हे वेलसांवच्यान ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर भायर आसा आनी ह्या आयलँडाचेर आमी लादीन करता टेम्पलाचेर वचून पुजा करता आनी हे ऑब्जेक्टीव आसा कित्याक आमी सगळे जाण एक जावपाक एक बरें नुस्त्याचो इल्ड मेळोवपाक दर्यो शांत उरपाक हेका लागून आमी हिंगा मागणे करपाक लागून येता आनी हे एकवट जो आसा आमचो हो राखून घेवचो. Kiran Bolkar for Herald TV. Smiles lit up on the faces of the people residing at Ward 4 in Goteri, Keri as the roads were finally hot mixed by the Panchayat. The villagers from Goteri were demanding a hot mix stopping for the road in their ward for a long time now, but the project was halted due to the lack of a final approval. The work on the 4 lakh project began on Friday.
Goteri Keri roads were finally hot mixed by the Panchayat. The villagers were demanding a hot mix road for a long time, but the project was halted due to financial approval. आयज वॉर्ड नंबर 4 गोटेली नंबर 2 हांगासर लक्ष्मण माजीक ह्या रोडाचे आयज उद्घाटन जाल्लें आहा आनी एक 4 लाखांचो प्रोजेक्ट असो बेगीन आतां जातलो स्टार्ट आनी इंटरनल रोडांचे सगळे आमी फायली घातलेले आहा ते बेगिनात सगळे बाबाचे आणि भाभीच्या ग्रुपान सगळे बेगीन जातले. जे आता रोड फायली जे मॅडम फुडें येल्ले आहा ते फायनान्सा खातीर उरलेले आहा ते फायनान्सान मॅडम कशी तरी पास करून हाडटली आनी बाबा आनी मॅडम दोनूय मेळोन आनी हे मॅडमीन रोखडेच पास करून घेवन रोखडे काम स्टार्ट करपाक चालू केला. 4 लाखाचो टेंडर आहा जी इतली वर्साची फायल आसली ती मॅडमीन आता फायल घेवन फायनान्स पर्यंत गेल्ली आनी फायनान्स एप्रूवल मेळटून रोखडेच चालू जातले. आनी तशेंच हांगासर जे जुलबा देसाय आहा पळय तेंच्यांनी खूब हे घेवन हांगासर पंचायतीत आपूण स्वता येवन सगळे घेवन वचून ती फायल बेगीन फुडें गेले आनी तेंचें काम चालू आहा तशें तेंच्यांनी काम चालू करून बेगिनात एक केरी पंचायतीचे इंटरनल रोड आहा ते हॉट मिक्सिंग करपाचें. Devendra Gaonkar for Herald TV. Novenas of Venerable Father Agnello began at Pilar from Thursday. Friday is the second day of the Novena. Konkani Masses are celebrated at 5:30 a.m., 6:45 a.m., 8 a.m., 9:15 a.m., 10:30 a.m., 4 p.m. and 5:15 p.m. An English Mass will be held at 6:15 p.m. daily. Herald TV will telecast the Konkani Novena Mass at 6 p.m. Father Agnello died on the feast of the Sacred Heart of Jesus, which was on 20th November in 1927. He collapsed on the pulpit towards the end of the sermon. He was buried in Rashol. His remains were brought to Pilar on 10th January 1939. Father Agnello D'Souza was Roman Catholic priest of the Society of the Missionaries of St. Francis Xavier Pilar, who performed missionary work in the province of Goa, then part of Portuguese India. The cause of his canonization has been accepted for investigation by the Holy See and has progressed to the point that he has been declared venerable. मानियोंत आग्नेल मनशां जिणी सोवें एकचार बांदूंक आमकां नमुणो हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. देवाची रोचणेची काणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार मेळटा. देवान आमकां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावंक रोचल्यात म्हूण आमकां थंय मेळटा. तेंच करूंक आनी मनशांचो एकवट थिरावंक मानियोंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता. कसलीच ऑतोर करिनासतना तो सगल्यांच्या गरजांक पावलो. सगल्यांचो हुस्को ताका आसलो. जात कात धर्म तें पडनासतना सगल्यांक एक सारकी तो लेखतालो. आपल्या लोकांकूय तो एकवटान आनी शांतीन एकूच फामील कशी जिवंक नेट उर्बा दितालो. असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां एक नमुणो. ताच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया. Bureau Report, Herald TV. The preparations for the Novena and Feast Mass of St. Francis Xavier are on in full swing at the Basilica of Bom Jesu in Old Goa. The Mahdi will be installed on November the 23rd at 6 p.m. The Novena Masses will begin from 24th of November up to December the 2nd and will be held at 6 a.m., 7:15 a.m., 8:15 a.m., 9:30 a.m., 10:30 a.m., 3:45 p.m., 5 p.m. and 6 p.m. The solemn High Feast Mass will take place at 10:30 a.m. The preparations for the Novena and Feast Mass of St. Francis Xavier are in full swing at Bon Jesus Church, Old Goa. The inaugurations for the Novena and Feast Mass with the Mahdi will take place on November 23rd at 6 p.m. The solemn High Feast Mass will take place on December 3rd at 10:30 a.m. Inasin Arona for Herald TV. An inspection of the site of an environment-destroying suspected rogue nightclub at Vagator Hill has begun after a Herald report. Based on a complaint by a local DJ and an activist, the Panchayat issued a stop work order notice to the Anjuna Comunidad, the owner of the land in survey number 206.
Post Herald's ground report of a blatant illegal construction of a suspected nightclub on the Comunidad land, a jolted village panchayat of Anjana Kaiswa ordered a site inspection by serving a notice to the Comunidad. Herald, in its Wednesday edition, had reported a hill being destroyed for an access road to a suspected under construction nightclub in Anjana. The Anjana Kaiswa village panchayat scheduled a site inspection of the Comunidad land on Thursday, November 10th. सुदेश मधु पार्सेकर आता हेजें तुका कितें म्हणूंक जाय सर आमकां जेन्ना नोटीस येयले कोणी कंप्लेंट केले तेज्या प्रमाणे आमची पंचायत सरपंच तशें आमचे सेक्रेटरी ऑलरेडी सर्वे करून गेल्ले आसा तशें फुडलें जें कितें काम आसा तें आमी पळयतले आमकां ऑलरेडी आमी पयले कांय पळोवंक नासलें आमी जस्ट इन्स्पेक्शन केलां न्हू तेंचे जे पयलींचे कितें पेपर वर्क बीन आसलें आमी चॅक करताले ओके पंचायती कडल्यान परमिशन बी कितें घेवप जाला पयलीं बीन ना हांव ह्या वॉर्डाचो न्हू वॉर्ड मेंबर दुसरो आसा दुसरे वॉर्ड मेंबर बट हांगासर आतां तेंच्यांनी टँक बीन बांदला इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बीन येयला तेजें कितें म्हणूंक शकता ना तेजेर म्हाका कांय आयडिया ना जनरेटर आसूं कितें आसूं आहा न्ही तेंची ना मागीर लोक मिस हें करता मागीर म्हणटकीर आमी कनेक्शन दिलां पंचायतीन हय ना ते इलेक्ट्रिसिटी बाबतींत आमचे कडेन कांय हें ना तेंचे कडेन परमिशनाक कांय मागूंक ना आनी कांय ना हय जनरेटर कितें एक्शन घेतले आतां तुमी हेजेर आमची बॉडी बसतले तेच्या नंतर आमी डिसिजन घेता न्हू सो म्हाजे कडेन एकल्या कडेन कांय ना न्हू ऑल बॉडी वील टेक अ डिसिजन सेबेस्टियन डिसोजा एटॉर्नी ऑफ अंजुना कोमुनिदाद आतां आमकां पंचायतीनसून येयलें तें इन्स्पेक्शनाचें देन वी केम टू नो दॅट इलिगल हिल काटींग सो आमी तांकां परमिशन दिवंक ना म्हणल्यार आनी हू एवर डीड दीस नो should be punished. As Comunidad, what action will be taken? We will file a complaint against whoever. Now Meola, no? So we will file. Okay. And what about the Gavkas whom this place used to be used earlier? तीनशे कोबात झालेले की हे दिसता म्हाका. Okay. Yeah. So don't you think they were aware of this? Like, even if it was over, the tenure was over, do you think they were aware? What do you have to say on that? I think if I got to know that they used to renew their permissions every year, like after every 6 months something. They used to get permission. 6 months म्हणजे ते सीजनाकूच येतात रिन्यू करपाक. So they are the same person who used to take the permissions. म्हाका ते एप्लिकेशन हे केला बट we didn't interfere with that application. आमी तांकां सांगलें we will inspect the place before that. So we didn't give any NOCs and whatever. So every year before issuing permission, inspect the place? Till now I didn't give anyone. Okay. So ते येयलेले तेन्ना हांवें तांकां म्हटलेलें. Clinton D'Souza and Ashmita Polji for Herald TV. Water Resource Department Minister Subhash Shirodkar stated that 2 dams will be constructed in Dharbandora Taluka as there is a huge demand for water for agricultural purposes. He also informed that the Tilari Canal will be repaired during the summer season and the capacity shall also be increased. Shirodkar informed that to boost agricultural activities, water for irrigation will be released from the Anjune Dam by November the 14th and water from the Selauli Dam will be released on November the 15th. Water Resource Department Minister Subhash Shirodkar stated that 2 dams will be constructed in the Dharbandora Taluka. Shirodkar informed that in order to boost agricultural activities, water for irrigations will be released from the Anjane Dam by November 14th and water from the Selalim Dam will be released on November 15th. उदकाची अजून गरज आसा आणि त्यानुसार WRD डिपार्टमेंटान एक नवीन स्कीम तिलारीचेर घेवपाक केल्ली आसा म्हणजे थंय बंधारो म्हणजे ल्हान बंधारो बॅरेज बांदून उदक जें आसा पळय न्ही अजून सादारणशें 4 ते 5 लाख उदक सांठोवन करपाची अशे प्रकारची येवजण आसा ती येवजण मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर चालीक लागतली आनी म्हजो हें आसतलें उमेद आसतली अशी की 1.5 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय मॅक्सिमम 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय जेणे करून नॉर्थाची उदकाची अडचण जेन्ना केन्नाय दुर्दैवान एखादी कॅनलाची ब्रीज जाली जर जायत कॅनल एखादी तुटलो जायत जाल्यार थंय त्या वेळार आमकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून ही स्कीम आमी राबोवपाक WRD डिपार्टमेंट नवीन डॅम सुद्दां घेवपाची पळयता उदाहरणार्थ आमचे धारबांदोरा तालुका आसा त्या धारबांदोरा तालुक्यात आमी 2 सायट्स पळयल्ले आसात एक आसा तातोली आनी दुसरे आसा ते काजुमळा म्हणटा ते दोनूय सायट्स हांव स्वता वचून पळोवन आयिल्लो आसा
ताजेर आमचे इंजिनियर्स जे कितें टेस्टिंग करपाक जाय सॉयल टेस्ट वगैरे करपाक जाय ते करतात आनी ते दोनूय डॅमाचें काम जें आसा पळय तें मुखावेलें एक वर्स भितर चालू जावंक जाय अशे प्रकारची अपेक्षा आसा. नॉर्मली आमचे जे 6 डॅम आसा सालावली, अंजुना, तिलारी, नंतर म्हणजे आमच्या काणकोणच्यान 2 हे सगळे डॅमांतल्यान जे उदक आमी सोडटाले शेतकऱ्या खातीर इरिगेशना खातीर ते नॉर्मली सादारणशें नोव्हेंबराच्या एंडाक किंवा डिसेंबराक सोडटाले. जेन्ना हांव काही मतदारसंघांनी गेलो विजीट केली सांगें केपें वगैरे परिसरांत तेन्ना शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसतालें की आमकां उदक जर सारकें टायमार मेळ्ळें जाल्यार आमी शेत कसतले अशें करूंक शकतात, शेती करूंक शकता, बागायत करूंक शकता, भाजीपालो एखादी पिकूंक शकता अशें म्हणून. म्हणून आमी मागीर आमचे इंजिनियर्स आसात तांचे कडेन बैठक घेतली आनी थारायलें की 15 नोव्हेंबराक उदक सगळ्या कॅनलांनी येवपाक जाय. Devendra Gaonkar for Herald TV. A major fire engulfed an unoccupied 4th floor flat at St. Andrew's residence in Novemberr, Vasco on Thursday. No loss of life or injuries were reported. The alert neighbors immediately informed the fire brigade, who arrived on site and doused the fire. The total loss is estimated to be around rupees 15 lakh. The cause of the fire is suspected to be a short circuit. A major fire engulfed an unoccupied 4th floor flat at St. Andrew's residence in Novemberr, Vasco. No losses of life or injuries were reported. The alert neighbors immediately alerted the fire brigade. A total loss is estimated to be rupees 15 lakhs. The cause of the fire is suspected to be a short circuit. Kiran Bodkar for Herald TV. I went to the court. I was attending my matter in the court. I received a call. They told me that I received a call where somebody informed me that your flat is flooded with fire. Then I came. Fire brigade was there present. Police also came. Electricity department also. आता कितले नुकसान झालं? Around 15 lakhs. 15 लाख. काय खबर आहे किती कसे झाले सडनली? शॉर्ट सर्किट झालं. सगळे कवर हॉल किती कवर झालं? One sofa set, TV, the TV unit, divan, teapot, then dining table, and then POP was there. एव्हरीथिंग. AC फक्त हॉल गटर झालं की बैतले एरिया आहे? इंटरनल bedroom only AC bedroom गटर. घराक आमकां कॉल येयले 11:48 कॉल येयले. आमी तशें सामकें हें केलें टर्न आउट केलें हांगा. जाल्यार पळयत जाल्यार 4th फ्लोरार हें जातालें उजो पेट्टालें. मागीर आमी आमचे होस सोडले आनी फायर सगळें एक्सटिंग्विश केले आनी 2 सिलिंडर आमी भायर काडले आसले सायडी पूण ते परत तेंचे पेट्टाले. म्हाका एक सांग हें कॉज ऑफ फायर कितें सांग? कॉज ऑफ फायर म्हणजे तेंचे सगळे सिलिंडर बंद आसले म्हणटा. एक टायम शॉर्ट सर्किटूय जावं शकता. तें हें ना शॉर्ट सर्किट. घरान कोण नासलें? घरान कोण नासलें. लॉस जाला तशें? हय लॉस ती सांगता सगळे जळा ते सगळे म्हारग म्हणून ती सांगता 50 लाख सुमार हे जाले म्हणून. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.